So Tina welcomed the new season of our ecological broadcasts and introduced us and welcomed us for participation in this environmental program. ეს პროგრამა, რაზეც ბატონი მამუკა საუბრობს, არის ჰორიზონტ 2020-ის პროექტის ნაწილი და ძალიან გვინდა ჯერ ქართულად რომ მოუყვეთ ბატონო მამუკა NBS რა არის. So this program is part of the European Horizon 2020, the research project, and first of all I would like to Mamuka to tell our audience what is the nature-based solutions. მადლობა ქალბატონი თინა ამ შეკითხვისთვის. მინდა რომ ჩამოვყალიბდეთ ტერმინოლოგიაზე ქართულად nature-based solutions ეს მიმართულება ითარგმნება როგორც ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები და რადგან ჩვენ აბრევიატურები არ გვაქვს ქართულში და რო არ შევაწყინოთ ჩვენს მაყურებელს თავი, მოდით დაუძახოთ როგორც ინგლისელები, ევროპელები ეძახიან NBS-ი, თუმცა ხანდახან შევახსენებთ ჩვენს მაყურებლებს რომ nature-based solutions ბუნებაზე დაფუძნებულ მიდგომებზე საუბრობთ. NBS-ი. ვიყენებთ ხოლმე TBC, ბანკი გვაქვს, TBC ქვია, თუმცა ინგლისური აბრევიატურიდან მოდის. So I explained to audience what is NBS, why we don't use the abbreviations. ბატონო მამუკა რომ ვკითხოთ ჩვენ სტუმარს დანიელას, არის რა პროგრამა ეს იკლეი ჰორიზონტ 2020 და რას წარმოადგენს NBS-ი და მაგალითები როგორია თუ So I explained what is the NBS. We will call it NBS in Georgian also. And Ms. Tina asked kindly, could you speak about your organization, ICLEI, and also what is this project and what is this program of Urban by Nature, please? Thank you very much. First of all, I want to say that I'm very honored to be invited to be here. I'm really enjoying my stay here in Georgia and in Tbilisi. So nature-based solutions. So before we talk about nature-based solutions, I'd like to talk a little bit about the work of ICLEI. ICLEI is a city network, and it's probably the oldest city network out there. So we are 25 years old now. It's a global network. It's a very global network. We have actually 1,800 cities so far that are members of ICLEI, and we are active in more than 100 countries in the world. In Tbilisi? In Tbilisi as well. This is a member from us, yes. And we have been working with a lot of sustainability themes and topics. So ranging from energy and talking about also cultural heritage and smart cities and circular economy and also adaptation and resilience and nature-based solutions as well. So nature-based solutions, maybe there's a topic that people called before green infrastructure. So the European Commission has coined the term nature-based solutions in 2015. And it's about solutions that are actually inspired by nature or are nature-based, and they can address an urban challenge. So we know that in cities we have a lot of challenges. We know we are suffering from problems that range from air quality pollution to floods. We also have a lot of problem with heating, too much high temperatures during summer. So these are problems that we would like to solve. And there are very wise and intelligent ways to solve these kinds of problems using nature. Because nature has a lot of processes that nature already is working. So why don't we look at these processes and try to emulate them, either by, let's say, biomimicry, which is copying some systems from nature, or even applying natural systems to cities. So nature-based solutions is a very wide concept. Kalbatontina, სულ ახალხანს გამოქვეყნდა რომ სექტემბერი, აი ეს დღევანდელი სექტემბერი 2019 წლის არის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა სექტემბერში. ანუ ეს მარტო სექტემბერი არა, თითქმის ყველა თვე ამყარებს რეკორდებს. რაც
საკმაოდ შემაშოშებელია და ქალბატონმა დანიელმა მისაუბრა ამაზე, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რის გაზრდაშიც NBS-ი გამოგვადგება, არის სითბური ეფექტი, სითბური კონფლიქტი. So I intervened that this September is the highest temperature in historically, so it's important that we address this through NBS, for instance. But ჩვენი მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, ალბათ დანიელა მოყვება რამოდენიმე ქალაქის მაგალითს, მაგრამ იქნებ თქვენ დაიწყოთ ჯერ თქვათ ლონდონის მაგალითზე, აი რა არის რომ შემდეგ კავკასიაში, საქართველოში კერძოდ შემოვიტანოთ აი ეს ბუნებრივი ლანდშაფტების NBS-ის სტრუქტურები. ლონდონის მაგალითი მოყევით და მე დანიელა მოყვეს სხვა ქალაქების მაგალითი. ვიდრე ლონდონზე გადავალთ, მინდა გითხრათ, რომ თბილისის მერი ახორციელებს პროექტებს, გამწვანების პროექტებს, ესე დავარქვათ, ხომ, რომლებიც მშვენიერი მაგალითები არის ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომების NBS-ის. ანუ ეს არ გახლავთ ის, რაც ჩვენთვის უცნობია. უბრალოდ მხოლოდ გამწვანება უნდა იყოს, მრავალ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, მაგალითად სითბური ეფექტის შემცირებას, წყალდიდობისგან დაცვას, სოციალურ ფუნქციას და ასე შემდეგ. ქალბატონი დანიელა უკეთესად ისაუბრებს ამაზე. დრენაჟები რო წყალი არ დაცვას. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ სანამ ამ პროექტში და პროგრამაში მივიღებდით მონაწილეობას, მიწვეული ვიყავთ, რომ ლონდონში გვენახა როგორ გამოიყურება და გუშინ კავკასიის კონფერენციის გახსნაზე ვიხუმრე კიდევაც ვანახე დამსწრე საზოგადოებას NBS-ის მაგალითი და ვკითხე რომელ უბანშია და ბოლოს გაუმხილე რომ ეს ლონდონშია. ძალიან მარტივი არის ყველაფერი, მარტივად შეიძლება ამის კეთება, ჩვენ შეგვიძლია თბილისში ვაკეთოს ის, რაც ლონდონში შესაძლებელია. I explained that it's not only the London because Miss Tina asked me about the London example, but I started with Tbilisi examples. Yesterday during the opening of the Caucasus program, which we will talk about, I introduced several examples of Tbilisi of NBS, even was kidding with the audience, like I showed the example and then revealed that this is from London. So we can easily do here in Tbilisi what they're doing in London. მოყვეთ ინგლისში, აი თქვათ როგორი მაგალითია. კი ბატონო, ძალიან მარტივი მაგალითი იყო, ხრუშოვკის მსგავსი სახლი იყო, თქვათ წყლის წვიმის წყალი იკრიბება პატარა ორმოში, რომელსაც გაზონისგან ვერ გაარჩევ, დაახლოებით 40-50 სანტიმეტრის სიღრმის არის. პრაქტიკულად ეს წყალი არ ხვდება სანიაღვრე სისტემაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურას მოვაშორეთ ეს წყალი, მიდის გრუნტში, ან ორთქლდება და კიდევ უფრო მეტი, ჩვეულებრივი ბალახი კი არ არის დაცაცილი, ბიომრავალფეროვანი, სხვადასხვა სახეობის ბალახები იყო. არაფერი არ უდგას ის, რომ ყველა ჩვენს ხრუშოვკასთან გავაკეთოთ ანალოგიური სისტემა. და არა მარტო ხრუშოვკასთან, შეიძლება მაგალითად თქვენ სტუდიასთან ახლოს ახალი სასტუმრო შენდება რედისონის და რედისონსაც შეუძლია რომ იგივე გააკეთო, გარწმუნებთ რომ რედისონი ამას ბევრ ადგილას აკეთებს სოფლიოში, მათ შორის ლონდონშიც. I explained what is the stormwater system drainage or the sustainable drainage system. დანიელას რო ვთხოვოთ რომ მოყვეს სხვა ქალაქების მაგალითზე, აი თქვათ როგორ არის ეს NBS-ი, როგორ სტრუქტურები თუ შეიძლება რომ. So please just asking the Daniela to explain us how the other cities are doing, how they are implementing. ალბათ ყველა საინტერესო კორეაში რო დაიწყეს, მაგრამ აი კორეის მაგალითად მე რაღაც არ შეგვეშალოს. Tell us about your program, Urban by Nature, and Korean example, so that how we performing, how we are performing compared to. So I mean, nature-based solutions, as I said, is something very wise, and the European Commission has noticed that this is really something that they should invest in. And to create a greater knowledge base, more evidence, and to see, okay, can we measure how good nature-based solutions are and really helping us to address the challenges that we have in cities. So the European Commission is actually funding now, I think, almost 20 projects at the moment, which are addressing problems in almost 70 cities in Europe. So ICLE is involved in some of these projects. So the Connecting Nature project is one of them. And actually the idea is that we have
front-runner cities that are really good in addressing some problems, and then we have follower cities that are looking for the good practices and the good examples applied in the front-runners, and they exchange with one another knowledge on nature-based solutions. And then there is the Urban by Nature program. You have also multiplier cities. Oh yes, of course. So the Urban by Nature program is bringing the ideas of the Connecting Nature project to the outside world. And for that, we need the multiplier cities. And the multiplier cities are the ones that are going to be active in a region and bring the examples to their neighbors. In the Caucasus, we have 2 cities that are our multipliers, and that's Tbilisi in one hand and Yerevan in the other hand. So we have these 2 countries, Georgia and Armenia, that are really interested in this theme, and they kind of know the potential of nature-based solutions. So we're really happy to have this city so engaged. And these days that I've been here in Tbilisi, I walked a lot because I always like to walk and see the city. As an urbanist and an architect and urbanist, I really like to see, and see how people experience the city. And I was impressed about there's so many green areas, and they could be even more, let's say, have higher performance, because it's not only about having a green area. I mean, a green area is already a big thing. It's already a lot, but you can think and design this green area in a way that this area offer multifunctional beneficious, a lot of benefits for the city and for the citizens. So I think benefits of nature-based solutions, they range, in one hand, from the technical point of view that we talked about before, climate and flood, and they go, on the other hand, to the social dimension. So you have now proven that nature-based solutions, they improve our health, they improve our well-being, so how people feel in the city, and people exchange, and they get to know other people from different cultures. So the public space is very important in a city, and if this public space has also a green performance, or let's say an environmental performance, this is even better. So you have the environmental benefits, you have the social benefits, and you have the economic benefits, of course. Why? Because if you have green areas, you have to think that all the area around it, people want to be there. If people want to be there, you can create a lot of green opportunities, jobs, green jobs, let's say. So people that are into, I don't know, selling very healthy food, or very good juices, or even creating something to sell plants. And so we have seen urban gardens, for example. This is do we have in Tbilisi? Გვაქვს კალბატონტინა თბილისში urban garden? ისეთი როგორც ევროპაში არა. ნანამ გვექნება. ძნელი გასაკეთებელი არ უნდა იყოს, ხო მე მგონი ვებაღეობა ვიცით და ქალაქშიც შევძლებთ. Yeah, so I just asked, do we have in Tbilisi? We don't have the urban gardens. Yet, she said yes. Yet, that's a very good question, because we see in a lot of cities in Europe a very big interest in urban gardening. And one example that I want to bring from one city that is a part of our Connecting Nature project, that's the city of Poznan. Actually, okay, gardening that. Don't forget about Bologna, because that's true. Okay, okay. So so we have 2 cities that are making very interesting projects. That it's about people meeting in green areas. One of the cities is Bologna in Italy, and they are very engaged in doing urban gardening and also in selling this products that they have from the urban gardening in local markets. So they're really paying attention to organic agriculture, so no poison. So they're very high standards to have really healthy food. And they're organizing a lot of local markets in the city, and the city is seeing a renaissance of that, really. I think I find it really interesting when you see the city really investing in research and innovation for that. So the city of Bologna,
we can say that historically they have been doing that in the 60s already. They are a city that already had a great, let's say, experience in agriculture because of the rural area, very close to Bologna. But then the city saw that they can bring a lot of force to the city farmers, to the farmers around the city. They can bring them strength. They can encourage this kind of practices. So the food system of the city is supplied locally or regionally. So Italians in Bologna, they put a lot of value into buying regional products. Products that are from there. So they have the tomato that is grown there. They have, the local products. And this is really nice because it's more sustainable. Do you have an advice for Tbilisi? Local municipal authorities? I am so sure. I mean, I'm in love with her food here. You have amazing food. You have a very strong eating culture here in Georgia. And so I think, oh my God, you have so fresh vegetables that are brought to the table. So it would be amazing if these vegetables are planted close to the city, right? Do you have farmers close to the city? That you could, maybe the city could give them more encouragement. To farmers, the local producers, rather than imported yes, vegetables. Rather than bring it from outside or fly it in, and with emissions from the airplanes you have to fly things in, or use a lot of trucks and very heavy trucks to bring these vegetables from far away. It would be much better to have them grown, because these people, the farmers, they also need some kind of support, right? I remind საჭმელი ჩვენ არ გვიჭირს განსაკუთრებით კარგი საჭმელი. ჩვენი პრობლემა დღეს არის ქალაქი, იგივე თბილისი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ინფრასტრუქტურა, სახლები, არა ჯერ თქვენთან მაკითხვა დანილასთან არა. სახლები რაც შეიძლება მეტი, ანუ უკვე ადამიანები ასე ეძახიან ჩვენ თბილისს ჯუნგლებს ცემენტის. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს არის ის, რომ ეკონომიკა გვინდა რომ წინ გავწიოთ, რა თქმა უნდა ეს არის სახლების აშენება, ხო? მაგრამ სახლების აშენებასთან ერთად თუ ის ცუდი მაგალითები არ ვნახეთ და რაღაცნაირად არ გავიაზრეთ, რომ ამ სახლებს პარალელურად ეკონომიკას მწვანე უნდა რაც ზუსტად ეს NBS არის. აი კორეის მაგალითზე მინდა მოსახლეობას მოვუყვე, მე დანიელა კიდევ უფრო კარგად მოყვება, იმიტომ რომ იყო 2 კვირის წინ კორეაში, რომ კორეა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, ხო, ეკონომიურად. მე გაქაჩა ეს ეკონომიური ამბავი, ააშენა ეს სახლები და თითქმის ყველა მასკებით დადის, იმიტომ რომ ჰაერი არ აქვს. და აი ზუსტად დანიელამ იქნება ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს ყველას ერთეთი. Ms. Tina mentioned that of course we don't have a problem with the food supply, it's there, but what we have a problem is too rapid potential urban development, and she brought an example of Korea, and asked me first to express the opinion, but then please, you were 2 weeks ago in Korea, and maybe you could intervene why they are with the masks there, what we should avoid. მაგრამ მე მინდა მაინც დავაზუსტო თამათონთინა, რომ რა თქმა უნდა საჭმლის პრობლემა საქართველოში ღმერთის ხალობით არ გვაქვს, თუმცა დიდი ნაწილი ჩვენი საკვები პროდუქციის საბოლოო ჯამში იმპორტირებული არის, საკმაოდ დიდი ნაწილი, ანუ ბაზა, მაგრამ გარდა ამისა მინდა აუცილებლად ბაზარს შევეხო. მე მგონია, რომ საჭირო არის ქალაქის მხრიდან სოფლის მაცხოვრებლების მხარდაჭერა, რომ მათ შეუქმნათ კარგი პირობები თავისი. ჩვენ გვაქვს ბაზრის გამოცდილება, ბაზარი ფუნქციონირებდა, აუცილებლად უნდა აღდგეს ეს კულტურა, იმიტომ რომ გავუადვილოთ ისედაც ნაკლებად საქართველოს ჩამოდის უცხოეთიდან. ყველა მეუბნება რომ ბაზარში წამოყვანეთ და ვერ მიწევს. იმიტომ რომ მიჩვეულები არის, რომ თბილისი არის ესეთი ქალაქი, სადაც იყო ბაზარი, ეს ყველანაირი საჭმელი და იქ უნდათ ბაზრის ნახვა. და არა გვაქვს. მე ვანახეთ, ხო? ამ დროს 1-10 წლის წინ ვანახებდით. მე ძალიან მეყარდა ბაზარის აუცილებლად ჩვენი აზრით ეს აღსადგენია და ბოლონიაში იგივე გზა გაიარეს. არ გვინდა ბოლონიის გზის გავლა, რომ დიდი ძალისხმევა დაგჭირდეს შემდეგ, რომ ეს სოფლის ხალხი მოაბრუნოთ ქალაქისკენ, რომ მოგვამარაგონ ახალი. ეხლა იქნება შესვენება, დავიმახსოვროთ და მე მოყვეთ კორეიდან გავაგზავნოთ.
So we will have a break now. I said that we have a markets, but we don't have, and Tina confirmed that yes, I want to bring my guests into the market, but there is no market anymore. Oh yes, So, I want to go to the market. I know And we could not people. go. I said where. I mean, I love the food, so I want to go to the market Did you and see? see the local market. Because for me, when you go for a city, visit a city. For me, I don't visit the city if I don't see the market. Where's the market? Also, Let's break on market. აი ეხლა გავდივართ შესვენებაზე, არ გადართო, ძალიან საინტერესო გადაცემა გვაქვს, მწვანე საქართველო. NBS.